Distinguished Kıymetli viewers, izleyiciler, hello from Ankara gerek to Türkiye, all gerekse around dünyanın Turkey her and tarafından bizi our izleyen distinguished çok audience kıymetli from all around the world. I would like to saygı, convey sevgi ve my muhabbetlerimizi regards to you iletiyoruz. all. As you know, Biliyorsunuz for 2 around aydır 2 yaklaşık months, olarak we have yeniden been düşünmek, yeniden carrying out our yorumlamak bir zihin programs yolculuğu called programımızı devam Rethinking, ettik. Reinterpreting a Mental Journey. İnsanlık As olarak the yaklaşık 3 humanity, aydır çok we have farklı been bir dönemden experiencing a geçiyoruz. very Böyle different bir period dönemde özellikle for around bizim 3 months. ulaştığımız And alan since kültür our olduğu field için is culture, olayları, we durumları, are nesneleri trying to and we yeniden have to anlamlandırmamız make gerekiyor. sense Bizim of için en the kıymetli olan objects sözdür. and Çünkü the sözle beings. birlikte And bir what is anlam important vardır. for us is the word, Dünya of course, and the gittikçe word tabii has ki bu semantics, has a virüsle meaning. birlikte And sorgulamaya değer bir hale the world turned dönüştü. into a Çünkü place which nefesimiz is kesildi worth ve nefese saldırıldı. re-questioning because Ve this disease attacked anladık ki bir breathing, taraftan and kendimizle we olan understood that we iletişimimize need to yeniden come dönmemiz back and gerekiyor. get Diğer back to our taraftan içinde communication with each bulunduğumuz other, tabiatla and we need to ilişkimizi yeniden re-question our sorgulamamız relationship with gerekiyor. the nature. Üçüncüsü de And the third birlikte thing is that, of course, yaşadığımız canlılarla we olan need to re-question our iletişimimizi yeniden communication with sorgulamamız gerekiyor. the Bu creatures, with anlamda her other hafta beings. davet ettiğimiz Each çok week, we are değerli kültür inviting ve different bilim people insanlarıyla bu of konuları intellect, culture, and hiçbir çıkar, science gerek without bölgesel, considering any gerekse interests, any ulusal çıkar regional or gözetmeksizin national interests. insanlığın We are trying to yararına bunu question it for the good of sorgulamak the ve people and dünyayı, to hayatı make yeniden sense of anlamlandırmak the için world bu and life girişimimize again. devam We are ediyoruz. continuing Bu this akşam initiative, da and gene çok tonight we değerli have bir again a konuğumuz very var. distinguished Bizi guest. We kırmadan would like kabul to ettiği thank için Professor Dr. Sayın Mim Profesör Kemal Doktor Öke Mim for Kemal Öke accepting our hocamıza invitation. teşekkür Thank you very ediyoruz. much. And if you allow me, let's start. Müsaadenizle Professor, başlayalım. Hocam hello. hoş Have a good geldiniz. evening. Hayırlı Welcome. Hoş bulduk akşamlar. Thank efendim, you, hoş thank bulduk. you, Teşekkür and ederim thank you for your davetinize. invitation. And Herkese my regards selamlarım to all buradan of bizi our izleyenlere. viewers. Our program is, Programımız as you know, biliyorsunuz sadece not only Türkiye'den watched değil, from Turkey, but from dünyanın all her around the tarafından world. izleniyor And ve although bir this is kültür a programı program for olduğu culture, halde in terms of the sayısal figures, olarak da it çok has a ciddi significant oranda bir number of izlenme viewers. oranı var. But of Ama course, hiç kimse not değil de even sadece bir kişi anyone, bile but izlese o one da bizim için person would kıymetlidir want, değil mi it would hocam? be valuable for us, Eyvallah, right, aynen Professor? öyle. Yes, of course, exactly. Tabii. As long as we are Sizinle together, beraber we olduktan can sonra be here sahura until the kadar morning. buyurun. Hocam Distinguished Professor, özellikle bir especially taraftan we sizin follow your röportajlarınızda, interviews, your konuşmalarınızda, diğer speeches, taraftan da and sizin on the yaptığınız other birçok hand, you have some kanal var. Bu channels that you kanallarda are son managing, dönemde and öne in these çıkan channels, you tasavvufi have the boyut var. tasawwuf Bizi dimension as izleyen well. sadece So Türkiye'den we, değil, as dünyanın her also we tarafından have our insanlar olduğu audience not için only from Turkey but all around the Anadolu'da world. In daha Anatolia, çok mostly this gelişen bu tasawwuf tasavvufi dimension yön is further fert ve developed. toplum But how hayatına would nasıl this etki eder? Bu affect the tarz ve üslup community or özellikle social life, sizi bir aydın especially as a man olarak of intellect? What do you tasavvufi think of boyutu this nasıl dimension of değerlendirirsiniz? this Tanımlamalarıyla birlikte. tasawwuf? With its, of course, Ya definition, şimdi please. evet, Yes, of şimdi course. aslında Now we şunu need to söylemek first lazım. mention that Türk the Turkish tarihini, history, especially özellikle the Türk civilization İslam of medeniyetini Turkism tasavvuf civilization, dışında it's really difficult to separate it algılayabilmek from biraz zor. the understanding of Ta tasawwuf. Hoca From Ahmet Hoca Ahmet Yesevi'den Yesevi, it buraya comes to gelen our ve day, sizin de and bu çok önemli you are a very İrfan important Hoca cradle of müesseseniz olan Yunus thinking Emre as well. And Hazretleri. his school, Yunus Onun Emre, his öğretisi, discipline, duruşu his way of hakikaten thinking is bizim our own kendi character. karakterimizdir. It's Bizim not only milli our vekalerimiz değil ama aynı national zamanda da bizim ruhumuzdur. characteristic, but it's also Bizim our soul. bedenimize It ve shapes aklımıza our body şekil and veren our mind. And fevkalade it is önemli a very bir important hayata bakış way of açısıdır. looking at life. It is a Ahlak matter of meselesidir. morals, a matter Terbiye of meselesidir. uh, Ben bunu şöyle good morals. yorumluyorum hocam How müsaade and ederseniz. ethics. How I interpret it is Tasavvuf that etik ve estetik tasawwuf değer is kazanma actually hadisesidir.
mysticism or külliyattan Sufism or letafe tasawwuf, we doğru can call taşıyan it. It is an bir kurum. institution of Bunun üzerine bir yüzyıla understanding the baktığınızda aesthetic. And bundan when you look at the 1200 yılda hakikaten 21st her şeyin century, çok everything is kalıplaştı. deteriorating, of course. Hatta It is böyle müstekre deteriorating in hale the de worst geldiğini possible görüyoruz. way. And Bunun it is içerisinde really kaliteyi difficult to muhafaza keep etmek çok the zor. quality and Yani maintain ben the quality. bunu I don't küçümsemek want to, of açısından course, söylemiyorum ama disregard her anything, but şeyin böyle everything fast is foodlaştığı becoming bir fast food. ortamda And bazı keeping değerlerin certain yozlaşmadan values muhafaza without edilmesi lazım. deteriorating Bu them is oturuşunuza, very important. kalkışınız, It davranışınıza, is yemek reflected yemenize, on how you ders sit, how you çalışmanıza, stand, how her you eat, şeyinize how kadar, you study. hitabınıza kadar It is gerekli olan bir important mevzu. in all Şimdi aspects of demek life. ki, So demek it ki means that aslında tasavvufu tek when we kelimeyle define tanımlayacak olursak tasawwuf, medenileşme Sufism meselesidir. in one word Medenileşme is meselesi. not Yani becoming tabii ki civilized, we can say. İslam Of course, dininin it is içerisinden embedded neşet in the etmiştir. religion of Ama Islam, gayrimüslimlerin but veya people who do not inanmayanların da believe in buradan Islam yararlanacağı also fevkalade should önemli have very çıkarsamaları olmalı. important Biz lessons medenileşme learned from it. gayreti And içerisinde we were Hazreti being Mevlana'nın buyurduğu bir şey civilized, but vardır. Hazreti Benim Mevlana değerli şeyim, Rumi says that aklı selim, zevki my selim, student kalp selim must sahibi have a good olmalıdır der. mind and good Yani heart. bunun So it içerisinde bir has sulh a meselesi certain vardır, barış meselesi identity vardır of tasavvufta. peace. Ama aynı zamanda But da on the other aynı hand, zamanda it sevgi has meselesi a vardır. matter of love Yani inside. Of course, birazdan maybe we can talk konuşuruz about it bilemiyorum ama further, sizin de but buyurduğunuz if gibi we bu didn't korona have this hadisesi corona olmasaydı issue, people insanlar şu mavi portakalın üzerinde wouldn't be bu coming kadar this much kenetlenmeyecekler. together on this Aynı blue dertten muzdarip orange olan insanlar of a birbirinin globe. dertlerini People anladıkları who sürece understand birbirleriyle their hemhal problems olmayı, would know derdiyle how hemhal to olmayı try to bilirler. help O each zaman other. kıvançta da And birlikte also we olmayı should be able bilebilmeliyiz. to Dolayısıyla ben know hep how to yani be together tasavvufu in bireysel olarak da, our kolektif sorrows olarak and da, in our küresel good olarak da, times as well. milli olarak da, Nationally and milletler arası olarak da internationally, insanları people medenileşmeye ve go de for sevgiye götürmek. civilization and for Sevk love, and it edilmeyi is one of the most meselelerden bir important tanesidir. issues Sizin towards de this her path. zaman You always, of vurguladığınız course, gibi hani Yunus underline Emre that Hazretleri'nin why biz bu dünyaya niye did geldik? we Sevgi come için to geldik. this world? Sevmek Yunus için Emre geldik. also says that Seven we insan came to this world to love, kucağını and açar people who love would ve love to inşallah etmeye embrace. çalışır. Yes, especially in Özellikle terms of sevgi ve aşk konusunu loving, daha embracing. We should talk about it konuşalım. further after we Biraz daha warm up a bit ısınınca. more, Çünkü because this is bu hakikaten very, çok kıymetli bir very şey. valuable. Bir And taraftan Tabii. on the other sizin hand, you are an akademisyen academician olarak bir taraftan and işte you çok have a güzel bir very eğitim important aldınız. Belki education. de çoğu Maybe insanımız not olmayacak everybody could şekilde have that level of genç yaşta education. profesör At a oldunuz very young age, you became a ve professor, and akademik your academic life hayatınızın tam kemale is erdiği bir mature. dönemde And isminiz gibi Kemal, just as your daha name is çok mature, tıbba, but sanata, when your müziğe, edebiyata academic yöneldiniz. life Bu matured, you turned tasavvufi into yaklaşımınızla literature and bağlantılı mı tasawwuf. yoksa Is it nasıl really böyle bir Sufism? Is it gelişim ya da linked with dönüşüm your education, or oluştu? how did this transformation Genellikle çünkü happen? bu Because alanlarla people uğraşan usually, when they're insanlar engaged alan with these itibarıyla fields, işte o they alandan gelen tend güzel sanatlar towards fine vesaire arts. olur diyeceğim. But you Ama had a sizde farklı different bir şey var. Yani understanding. It's biraz da personal, of kişisel. course, but would Bunu you like to talk açmak about ister it? misiniz? Of course, Tabii, tabii gladly. hocam memnuniyetle. Şimdi ben biraz I am a person who akıntıya goes with the kapılan bir insanımdır. flow. Tabii Of course, insanların mutlaka gençlik, young ben people, I de still feel young, of genç olarak course. hissediyorum kendimi. But even when I was younger, I Sürdürüyorum. had Tabii hedeflerim objectives, I vardı, was yapmak istediklerim idealistic, I vardı. was İdealistim, romantic, and of course, romantisim. Tabii ki Turkey Türkiye'nin and the world. I ve wanted dünyanın da Turkey and the daha iyi world to be olmasını arzu better, ediyorum. and I was for Barıştan da peace. And yana I olduğum için mesela worked in the Birleşmiş United Milletler'de çalışmam, Nations. uluslararası I ilişkiler studied yapmam international hep relations, benim and bir these are all şekilde because hani I wanted to bring dünyayı the bir araya world getirmek, together, to kahredebilecek embrace the world. I tarzda had bir that yaklaşımımın approach, sonucu. Eee, and I had this Bu sevgiyle approach of yaklaşımımın love. sonucu. But of course, Ama this was a tabii ki matter bu of dış foreign politika policy. meselesi. Yani My benim uzmanlığım expertise, my specialty is foreign dış policy politika tarihi, history dış and politika ve international uluslararası relations ilişkiler history. tarihi. And Benim kültüre ve my sanata tendency towards eğilmem bir culture and yerde kızım arts was sayesinde because of oldu. my daughter, Kızım Down actually. sendromlu olarak doğdu.
Ve And onun when I brought up yetiştirilmesinde as I Bekar'ın brought up my daughter, as we gayretlerimiz brought oldu. up my daughter, Fakat belli bir we zaman sonra had some depresyona efforts, of girdi. course, but Çünkü she toplumun suffered from depression baskılaması because it biraz was güç really oldu difficult for kendisine. her to Eee, embrace society orada and the society to bayağı embrace içine her. And kapandı. Dediler she ki sanat turned to terapi çok iyi herself olur. and they Müzik said terapi çok art iyidir. therapy, cultural Ben therapy would be hayatımda good. değerlendirdim. And I didn't Mızıka even çalmış adam played the değildir. flute in my entire life. Ama But şimdi bir şey I söyleyeyim mi? play Çok the iyi davul drums very çalarım. well right now. Yani Then belki de maybe, hani of bizim course, tabii ki this is our journey hayat of life. yolculuğumuzda And ki the bu main programın aim da of temel this amacı program is aslında actually, on bir one hand, to taraftan convey bilgiyi aktarmak, knowledge and bilgiyle information, bilgiye yeniden reinterpret anlam knowledge. katmak. That is Çünkü how we biz öyle define yorumluyoruz. culture. And Diğer on the taraftan other da aslında hand, our kişisel personal yolculuklarımız journeys are bizi ve giving hayatımızı meaning to us anlamlandırırken and our başkalarına lives, and it örnek sets teşkil example. edebiliyor. Bu And anlamda in bakıldığında that benim çok hand, I have a sevdiğim very bir good söz saying that I vardır. love. I think it was Zannediyorum Selim Selim İleri who İleri'den said bir that söz. people Sizi who geçenler surpass terk you ederler, leaves you, and the ones geçtiklerinizi you siz terk surpass, you leave edersiniz. them. But Sadece birlikte your yol friendship aldıklarınızla only kalır, stays with the dostluklarınız ones who diye. stay next to Çok you. güzel bir So this is a söz. very good Çok saying. hoşuma I gider. really Bu like anlamda this bakıldığında yani quote. biraz da And bu in this tasavvufi geleneğimizde bu tür bilgi philosophy, var. tasawwuf Birincisi philosophy, eski Sufism bilgi, philosophy diğeri has resmi this bilgidir. culture. Yani In bizim academic akademik life, we have our hayatta işte PhD, doktoralarımız, we have makalelerimiz degrees, we have our vesaire bir articles, and gayretle we elde edilen search bir for bilgi ama information and knowledge. insanın But zihin dünyasını, people's insanın minds, davranışını, insanın people's başka behavior, insanlarla and their olan relationship with ilişkisini pek others are not etkilemiyor. affected by it. If Etkileseydi it zaten was, the çok world güzel bir would be dünya better olurdu. Çünkü because eğitim education oranları levels bütün all around the dünyada world arttı. increased. But Ama bu vehim this bilgi internal dediğimiz bilgi ise information bizim is işte coming from what kendi we yaşantılarımız experience ourselves. bir I programınızda watched it in one of izledim. your shows. It Çok da hoşuma really gitti, made me duygulandım. sentimental. You Kızınıza call benim your daughter şemsim your diyorsunuz. Shems. Gördüm. Bu So in this journey, yolculukta maybe belki de your ailevi family story, hikayeniz, your child, çocuğunuz, that o journey of sevgi love yolculuğu size opened başka another bir dimension boyut for you. açtı, It başka brought bir along a kazanım Doğru different getirdi ve uh, sizi sanata, gain for you, edebiyata, and it estetiğe led you towards yöneltti ve arts, bu literature, kadar and mutlu aesthetic, and oldunuz. you Ben became happy. hakikaten I really am çok pleased seviniyorum to yani bu be programı having this show yapıyoruz with diye. you, this Çünkü program with you, because tebessüm ve içten gelen internal tebessüm çok kıymetli smiling is bir şey. very good. It's not Yani yapmacık artificial tebessüm değil. smile. I feel Ben it. bunu ben And hissediyorum. it's really, it Mutlu makes oluyorum. people Yani happy, insan Tabii. and başkasını da mutlu people eden bir can make insandır. Bu anlamda other people happy Doğru. as well. That's how belki we de become happy. And bütün maybe pozitif your positive düşünmenizin, thinking, your tebessüm etmenizin smile, ve and your bu şekilde leaving hayatı life to akışına its bırakmanın natural flow normalde keskin uh, bilgiyle, is akademik not something bilgiyle that can elde come edilecek bir up şey with değil. academic Yani information. tasavvufu da And people anlatanlar çok, there are a lot dini of people anlatanlar who çok ama explain yaşayanlar this çok Islamic azdır. Sufism, Bu tasawwuf, or açıdan religion. But what evet would you ne recommend, önerirsiniz? Yani really, hem people Türkiye'den from hem Turkey dünyadan and from all insanlara around the world? What yani would you pozitif suggest them in düşünce terms of positive konusunda thinking? bu How örnekliği could we nasıl disseminate this example further? yaygınlaştırılabilir? Şimdi You hocam said çok it güzel very well, söylediniz. Professor. Burada bana ne kattı What mesela did Nazlı veya Nazlı give müzik me? This terapi musical therapy, sanatla arts baktığımızdaki bir therapy kere bizim gave bu me. It's eski actually geleneğimizin a yeniden rediscovery keşfi. of our old Yani bütün tradition. aslında It already exists in toplumlarda vardı. Bu all kadim civilizations. It's bilgelik olarak ancient vardı. wisdom. Yani Music therapy, sanatla arts terapi, therapy, müzikle it's terapi her everywhere. yerde And vardı. especially Özellikle de Turkish Türklerin people coming from the ta Central Orta Asia. It's Asya'dan the getirdikleri tradition ünlü bir coming gelenek. all the way from Central Asia. Yani işte Shamans şamanlar, comes kamlar, and Dede sonra Korkut. Dede It Korkutlar, comes from onlarla them. birlikte bir We call it şifa şifayu geliyor. derlik. Şifa It's geliyor. healing. E, And when baktığımız you vakit look hakikaten at that, actually bence our en önemli most important export export malzememiz bizim material bu is our yöndeki humanitarian humanitarian approach. yaklaşımımızdır yani. İnsan perverlik, Everywhere yani in Anadolu'nun Anatolia, her tarafını gezdiğiniz vakit you would see, hatta and bizim especially eski the Osmanlı ancient coğrafyasına, Ottoman Türk coğrafyasına, geography, Türk Turkish dünyasına gezdiğiniz geography, tarzı you see these şifaları healing görürsünüz. houses. Şifahaneler var. Bu şifahanelerde Shifahanes. ikinizle de And konuştuğumuz these süreçte healing houses, insan when you talk bir to şekilde people, you yeniden ikna see ederler these bu stories of therapy terapi styles and, usullerine. of Sonra course, tedavi treatment usulleri styles. vardır tabii ki. Tam bir And it's a holistic approach. topyekün holistik The bir world is yaklaşımdır. Dünya newly buraya yeni approaching geliyor.
this method. And you just mentioned that science, and there is of course a point where science brings us, takes us, and there's doubt in it. Tests, hypotheses, models, paradigms. You come to a certain point and then you're stuck at one point. At that point where you're stuck, you need something to pave the way, which is intuition. In our semantics, it's called hikmet. It's intuition. It's wisdom and science. Who has wisdom? You already mentioned it, and let me underline it. Wisdom and irfan, wisdom, it comes with love. You first become a scientist, alim, arif, and then ashik. So when you become a lover, when you are filled with love, God tells you, let me lend a hand to this person. That person is filled with love. Of course, you can be in a laboratory, but you need to be filled with these emotions. Of course, you look at your manual to see how a machine works, or you go to the factory. But in order for you to understand what's missing, you need to go to the person who discovered it. Who is the engineer? Who is the creator? It's the human being, it's the universe. But in the end, who made it? Allah, God. So without reaching that point, you cannot get that inspiration. And they call it intuition. Why is 10 scientists, why are 100 scientists working on the same issue? Only one is able to discover what all of them are looking for. Maybe until we come to the 20th century, the philosophers, people of religion, social scientists, and on the other hand, as there are different branches of science, the people of science had limited work. Scientists answered the question, how? How could we build this microphone? How to treat this disease? But culture looks for the reply for the question of why, the meaning. But now, in the 20th century, especially after World War II, science became too prominent. Actually, I think science is a laborer. From your mind, from you, it takes directive and it tries to make it happen. But now science is taking over the world of meaning. And in the latest months, we are re-questioning this for that reason. Science doesn't give meaning to objects in life, just answers the question how. Maybe in that sense, when we rethink, we can say 50% science, 50% culture. And the expression of culture is art. Art could be painting or music or other subjects, but all of them are giving meaning to life. It's the same case in music and in cinema. If you do not give a meaning to it, you would only be a materialistic person. That would only be a materialistic approach. And that is why our civilization is based on destruction, war, conflict. That is why people are slaves to materials, objects, unfortunately, in this century. So when we are rethinking, how could we save ourselves from being a slave to this? Very, very good question. Scientifically, actually, we can discuss it with you throughout the seminar. I would love to discuss this issue with you because this interpretation is very correct. As you know, people at my age, around 40, let's say, I thought you were 18, Ben but 18 diye tahmin ediyordum. okay, Çok because pozitivist we are dealing with başladılar. positivist Daha böyle science, koller and they said let's give a meaning or let's define an object. But when you see, önemli. Baktığınız vakit her subject is şeyde also bir important. göstergede
And gösterilmeye of çalışan course, bir anlam there is dünyası var, a world anlatısı of var. meaning, sentiment, Bizler and we mitoloji, hurafedeki talk about mitlere yok canım bunları mythology, bilimsel myths. bir We tarafı said yok it's not dedik. Ama scientific, şimdi but we anlamaya are trying başlıyoruz to ki understand now metafiziksel that derinliği a olmayan human bir being who doesn't have insanın a hayatta ne mutlu metaphysical depth olması mümkün, ne would ailevi not anlaması mümkün ne de understand the kendini world, anlaması the mümkün. universe, Tabii, nor tabii. himself. Dolayısıyla So we need insanın to ruhunu yeniden rediscover the keşfetmek soul lazım. of people. 21. When you yüzyılda look at the genetik genetic araştırmalara research in baktığımız the vakit 21st tekrardan century, biyolojinin we önemi olur. understand Buna biology and kültürel how biyoloji important diyorum it is. I hocam. call it cultural İnsanın biology. ekolojisini We are keşfetmeye başladık. discovering Ümit the keşfetmeye people's başladık. Bu ecology. korona And this krizi de corona biraz evvel crisis is buyurduğum gibi buna actually vesile oldu mu efendim? becoming Belki de an instrument to ivme this, and maybe it's teşkil going edecek to give a şekilde momentum insanları to the yeniden awakening uyandırır. of people. Yani bu aslında This is bilimin actually asıl science şimdi now. geliyor. When you Yani say bilim the devrimi revolution dediğimiz of vakit hani science, we were eskiden konuştuk talking the enformasyon information çağı age, dedik, bilişim communication devrimi dedik revolution, ama but they içi were boştu empty bunların. inside. When Bilim you say dediğimiz vakit science, bir it's not only teknoloji değil ki sadece. technology. Technological Teknolojik advancements ilerlemeleri are bilim not olarak only veyahut science da or not sadece only ekonomiye economy. yarıyor, dönüşümü oluyor We diye cannot biz bazı şeyleri bilim olarak accept everything gösteremeyiz. as science when they have Bu olaylar economical eksik kalıyor. return. Uh, Biz genel olarak Generally, kültür when we have this heading başlığı altında culture, of course, kültür culture has hakikaten more binlerce than a tanım var. thousand definitions. Bunlardan And en what's önemlisi bizim important, the most kültürle de important of that, bizim ya da of them is gelenekle de it's very örtüşen. relevant with our Biliyorsunuz culture and tradition as Kur'an'da well. As you know, in Quran, Allah'ın Allah yaratma has, ile God ilgili has ayetleri var. Orada uh, işte statements in terms of meleklere sorulduğunda creation. ke- And nesnelerin when he isimlerini asks melekler bilemiyor. the İnsan biliyor. angels, Yani the ismini angels don't bilmek know nedir? the name of the objects, but Anlamlandırmaktır. humans Yani do. biz So we nesneleri give meaning anlamlandırdığımız to için objects. That meleklerden is daha üstün why we olduğumuz için are bilgi olarak superior dünyaya to geliyoruz. angels, and that Bu is why we are Hristiyanlıkta sent da to the böyledir. world. This Yani is the Hristiyanlık same in the Christian felsefesinde philosophy de as well. böyledir. Fakat But şu at the anda moment, o this anlam world of dünyasını biz tamamen meaning, the semantic bu world, we nesnel turned it bilime, into this akılcı bilime havale ettiğimiz için biz açıkta reason, kalıyoruz. Yani this bunu ben science of şöyle reason, let's say, bir and I mukayese make yapıyorum. this comparison that especially Özellikle denizde you are sizin also deniz very fond tutku of the olduğunuzu da sea. I biliyorum. watched your Diğer shows, programlarınızı I watch your izledim. other programs. Eee, You did your özellikle research, Araştırma yapmışsınız hocam. professor. Yes, of evet evet ne course, I'm an yapalım işte academician. diyorsunuz That is how we do, akademisyenlik böyle. as you know. Çok yaşa. In the sea, Denizde when you look ufka at the baktığımızda horizon, gökyüzüyle yeryüzünün your horizon birleştiği is yerdir where the deniz. sky and the İnsanda land ise aynı comes şekilde together. ruh And in ile human beings, bedenin birleştiği yer, the ruh ile aklın soul and birleştiği mind yer comes duygudur. together, and that Yani point is bizim soul. At bu this era, çağda özellikle especially, we duygular are ihmal edildiği için hindering our aslında duygu emotions, but vasıtasıyla actually ortaya our çıkıyoruz. emotions Yani are the bizim instrument. This aklımızla is where ruhumuzun our birleştiği mind yer. and soul Mesela Uzak Doğu collide. felsefesinde And genellikle in the philosophy, bedeni actually, bir we araç see olarak body as an görürüz ve beden instrument and küçümsenir. we Oysa disregard the body. bizim But actually, in our world tasavvurumuzda of ve düşünce thinking, the body dünyamızda is also beden de meaningful. anlamlıdır But I am ama not ben only beden my değilim. body. Bedenin In my body, içinde I o ruh, have this o bilinç ama conscious, aynı this zamanda o soul, bedene de but at the same time, itima, I really need özen to pay göstermem attention to gerekir. the body as Bu well. anlamda So, bakıldığında in that sense, hakikaten we are zor really bir dönem experiencing a very yaşıyoruz difficult ve biz bu dönemde period. yeniden And in this period, ruhumuzu, we need to yeniden duygularımızı rediscover our keşfetmek feelings and durumundayız. Yani emotions. duygumuzun It's not that we peşinden should run koşmak after our değil. emotions, Belki but de bu in this sense, anlamda bizim especially özellikle tasavvuftaki the human insanın being, in order yani for you to be kamil a wise insan olabilmesi person, için in mesela işte our akademik way of gözüyle thinking, academically bakıldığında thinking, for bir a person insanın to become profesör a olabilmesi professor, için herhangi that bir person needs etik to have, it doesn't need değere to have sahip any olması ethical gerekmiyor. values Dolayısıyla per bizim se. That is literatürde why in işte the literature, nefsül nefsül emmare, emmare, nefsül nefsül devame, levvame, nefsül nefsül mühime, mülhime these dediğimiz stages aşamalar maybe could be belki de explained to our izleyicilerimize audience, açıklarsak bu because çünkü this is adeta bizim kültürde actually the insan stages olabilmenin de of aşamalarıdır. being a Tabii çok human yaşayın being. hocam. Yes, 7 tane great mertebe professor, çıkıp these uzak seven çıkıyordunuz. stages, Yani şunu söylüyorum değil mi? as Mesela işte Yunus you are Emre the Yunus Emre Institute, Enstitüsü. and Siz you açarken talked uygarlıklar about the studies çalışmalarından on bahsettiniz. civilizations, E, e, and ben de I size also burada naziri olarak da
can refer to you and refer to you, and I talked about civilization, and then you talked about culture and how important culture it is in the 21st century, and there are a lot of definitions for culture, as you know. But let's admit that when you consider culture, maybe it will be in layman terms, but we even have culture or cultivated mushrooms. So cultivation, culture, you need to cultivate people as well. So this is a reflection of what you have inside to outside. This is a reflection of your inside. So what does tasawwuf, what does Islamic Sufism do? Actually, God created you in a perfect way, but you need to bring it out. So, of course, when you do this, when you internalize and you reflect it outside, you can become wise. But of course, God creates human beings with an ego. As you know, Alexander Dumas has this novel, Three Musketeers or Four Musketeers, and there's an iron mask. And the king, Louis XIV, has a twin, and one is a good person and the other one's evil. And it's actually the story of Habil and Kabil, and the good one was captured in an iron mask. Actually, every human being has a twin. That is, on one side you have your soul, and on the other side you have your ego. You have your heart and you have your demons. All of them sit inside a person. It's a very difficult neighbor living in your body. So what should be done here is that the Western civilization says, let's keep it under, or let's suppress it. Let's suppress ego. Freudian thinking says that. However, friends of God, friends of Allah, thinks that with love, this heart can be disciplined or can be repaired and can be rehabilitated. And what gives dynamism to human being is that, so this ego of human being starts to question itself, and some inspiration comes from Allah, God, and intuitions come, and you say, and that person says, I'm happy with life, and you just said you're comfortable. Yes, of course, thankfully I'm comfortable. And as people from Kayseri says, thank God, thank Allah. So everything comes from God. So we are living thankfully well. And especially nefsi mülhime, getting inspiration. These are very, very valuable. And very recently, especially after quantum physics, with quantum physics in many cultures around the world and in many geographies, the concept of awakening are called from three-dimensional world, four-dimensional reality is being transitioned into, and other people can be awakened as well. So awakening through tasawwuf is very similar to this. What do you think? Şimdi tabii. Good morning. Good morning. Welcome. Hoş geldiniz. How are the kids? Çoluk çocuk Are they nasıl? well? İyiler. We were always saying Yani this bunu hep since the söylüyoruz, bunları beginning. hep anlatıyoruz. That's what I would say. Yani But of ama course, where have you been? siz nerelerdeydiniz? Şimdi Of course, this burası is very çok important. önemli tabii. İlim And kendi bilmektir. Sen kendi wisdom and bilmezsin, science is bileceğin knowing okumaktır diye yourself. And if you Yunus don't Emre. know yourself, Aynen. you cannot have this Şimdi wisdom. That's what Yunus Emre peki says. geçmişe And nazaran when you baktığınız look at the vakit o past, yani that soğuk, cold, mekanik, mechanical, teknolojinin technology egemen olduğu dominated bir uygarlık civilization actually aslında dünyayı drowned kana the boğdu. world to blood Çünkü because it çıkar was egemendi. interests that was dominant, Hocam siz that were biraz evvel de dominant. çok güzel And söylediniz. you said it very İnsan well. insanın And when kurgudur you have the felsefesi philosophy içimize girdiği andan itibaren of insanlar animosity birbirlerine düşmanlık yapmaya among başlar. people is really Ve bu adeta bizim ders turning kitaplarımızda people öğretilmiş. against each Yani other. dedi It is ki written in the lesson dünya books. Allah'ın And tarafıyken Allah Allah ya. when Eksik God yaratmış created yani. the world, it's Nasıl deficient. eksik yaratmış? How? The Kaynakları sources eksik are yaratmış. deficient. It's Ekonomik bilimine bir introduction to introduction economics. economics. There are Eksik deficient yaratmış kaynakları. resources. Öbür taraftan baktığımız vakit And there's a insanın defect in hatalı human yaratmış. beings as İnsanı well. da böyle
And sahip also olması human gerekenin beings üstünde de have bir an hırs vermiş ambition insana. more than that Dolayısıyla they need to çatışma have, muhakkak. and there Yok should be canım, nereden conflict. çıkardınız But siz no, bunu? if we Eğer have bugün hakikaten scarce kaynaklar resources kıtsa and if ve we have çevre kirliliği pollution, olursa insanın bu environmental kirliliği de pollution, Allah. it's Burada da man-made. günah Allah'a It's atma not ya. Allah's fault. It's Çok not ayıp oluyor. God's fault. Ayıp oluyor. Yani And şimdi that's what we biz böyle said. dedik And ve we bunun said sonucunda dedik ki survival of survival the of the fittest. fittest, yani en güçlü It's the olan rule of kazanır. the Orman jungle. kanunudur. But Orada da yalan as söylüyor. scientists, we Benim lied memurlarım. because that's Niye? not the Ormanda rule öyle of bir the kanun yok jungle. çünkü. Ormandakiler The ones gayet in the güzel jungle, yaşıyorlar they yani live very birbirleriyle. well with each O other. kadar It's da not böyle kan bloodshed gövdeyi in götürmeyelim. the Yani forest, in ormanda the jungle. ölenlerin sayısı So number hayvanat of olarak animals ölenlerin dying sayısından çok in daha az yani. the jungle Şimdi are far baktığımızda. less than the ones who Şimdi die dolayısıyla in the yani circus. ormana niye So bunu why sürekli would de you faturasını ödüyorsunuz? Bizim şunu söylememiz say lazım. it's God's fault? Kadim No, bilgi in hikayede ancient ister thinking, it Tibet'te could be olsun, Tibetan ister uzak thinking, doğunun in herhangi Far bir East, köşesinde in olsun. Africa, Afrika'nın the en ücra remotest village in köyünde olsun. Africa, Köyünde there is olsun. this Ama ancient kadim bilgi knowledge. der ki It insan says insanın that kokusuyla people are kokuyor. friends of each other. İnsanlar birbirlerine People yönelik değil, should not eat birbirlerini each other, yedirerek but mutlu olurlar. they Bir should insanın feed mutlu each olabilmesi other. için Hababam It's not Devabam peynirsin eating yemesiyle all the değil de time. You çatlar would yani. İşte onun için become çatlıyor obese. millet obezitede. That's the reason. Ama But siz if başkasını you feed yedirirseniz daha someone mutlu olur. else, you would Biz be mutlu olmamızın happier. reçetesini We bulduk. forgot about the recipe of Siz being aynı happy. düşünün. When we look Sükunetle at the belki nature baktığımızda with tabiata, yani silence, özellikle especially when we içimize, introvert and when we look tabiata at ve the diğer nature and insanlara other people, baktığımızda we see that diğer canlılar other da bizim beings bir are a part parçamız of olarak us. It's the gördüğümüzde philosophy can of John, it's the felsefesi, philosophy of o zaman life. diyorsunuz ki And then bakın you say, işte hiçbir ağaç kendi no meyvesini tree kendisi eats its yemiyor. own fruit. Hiçbir su kaynağı None of the kendi suyunu springs içmiyor. drink their own Hep öteki water. için They o just kaynağı give this akıtıyor, resource o to the other. kaynağı. Dolayısıyla aslında So that is why çağımızda maybe in our era, belki maybe in insanlık history tarihinde of en çok humanity, üretim, we en are çok living bereket in the olan bir most çağda productive yaşıyoruz. era. Fakat But insanın işte bu people anlamlandırma have this konusunda problem in sorunu terms olduğu of için giving it some meaning. eline And geçirdiği that is gücü why they combine cehaletle this birleştirdiği power için that they gained despotizm ve with savaş çıkıyor. Dolayısıyla biz not ama özümüze de knowing bakmamız and gerekir. Bizim being kendi kültürümüzde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem not not knowledgeable. And la, our la havle ve prophet la says kuvvete 7 illa times a billahil day, aliyyil azim diyor. Yani bütün it says, I don't bende have güç yok power. diyor. Güçten arındırıyor. The Fakat prophet şimdi biz kültürel Muhammad says, olarak bunu I do öyle bir not have power. değiştirmişiz ki God has yani Allah'ım power. bana güç But ver we turned it into anlamında kullanıyoruz. Turkish. We Oysa translated it to Turkish güç as bizde değil. God give me Yani biz power. sadece We don't have emanetçiyiz. power Dolayısıyla actually. fizik kanununa According to göre de physics, güç without olmadan hiçbir power, hareket without olmaz. force, there is Ama no bu movement. gücün But we kaynağı are biz not the source değiliz. of this force. Dolayısıyla So hayatı in one sense, bir anlamda we Esma-i living life Hüsna'yla with Esma yaşamak, Husna, yani not sadece only by reading yazılı the kitapları written okumak books, değil, but we hayat need to kitabını da read the okumamız book of gerekiyor. life. Bu And hayat this book kitabı of da bize life diyor tells ki, us that yani siz you are sadece size given a güç power verilir. and you need to Bunu iyilik use ve this güzellik power için, işte for o ihsan goodness dediğimiz, and for estetik beauty, this dediğimiz, onun aesthetics. için kullanmanız gerektir. Nasıl How ki should you işte use it? bu In Western batılı psychology, in psikolojide, Gestalt Gestalt psychology, psikolojisinde there's de this işleme vardır. Yani bu üçünü three-dimensional approach. If birleştirmediğiniz you do zaman not insan combine the three, kesinlikle bu hayat human beings yolculuğunda cannot mutlu be happy olamaz in ve this journey başkasını da of mutsuz life and eder. cannot make Bir anlamda each other işte happy. Nietzsche Nietzsche bu güç really kavramını çok defined daha very güzel bir well this şekilde concept ifade of etmiş power, and ama then sonra Hitler işte Hitler o gücü took this power bir ekol into a haline school getirip and 50 milyon took insanın 50 million canının lives. ölmesine sebep And olmuştur evil ve şeytan exists. vardır. Şeytan işte Evil is akan her behind kanın every arkasında bloodshed. şeytan vardır. So Dolayısıyla this yani bu culture of selam kültürü selam, dediğimiz peace, barışın should be aktif bir actively şekilde tesis edilmesi restored. gerekiyor. Belki de bu Maybe this dönem period is an bizim için bir opportunity for fırsat. us. Yani As entelektüel olarak intellectuals, biz we shouldn't be suskunluk drowned sarmalına in this düşmememiz gerekiyor. Biliyorsunuz silence özellikle bu suskunluk sarmalı bottleneck. Fransız This devriminden tutun da silence since the doğruyu French bilen, Revolution, hakkı the söyleyen people who insanlar knows the suskunluk right, sarmalına people who are right, as long kapıldıkça as they stay şerri, silent, kötülüğü the people ve who want maddeyi evil and isteyenler her zaman who want güçlü material görünür. things Ama bu sadece bir look görüntü. powerful. But this is Dolayısıyla only a bunu vision. da We insanlık için need to haykırmak shout, gerekir. scream this Üslubunca, to the güzelce,
entire için humanity. sizin That is why we çalışmalarınızı really biz çok appreciate takdir your ediyoruz. work. We really Ve appreciate your studies. bunların da And these sadece are not Anadolu only relevant topraklarının with dünyanın her Anatolian tarafında buna soils, ihtiyaç var. Yani but aktif all around arış. the world they Çünkü are needed bunlar da because they bir are araç used olarak as kullanılıyor. an Ve instrument. araç olarak kullanıldığı And için public yani kamu diplomacy, diplomasi, soft işte power, soft power when you dediğimiz şeyler even de these concepts aslında are gene actually bir çeşit representing a gücü type of temsil power. ediyor. But Oysa if güçten you arınmadığınız sürece do not can dediğimiz bizim bir separate parçamız yourself olan from ötekine power, you katkıda cannot bulunamıyoruz. contribute to your Onun life, için to your de companion. başta So we söylediğiniz can gibi aşk come to konusuna the subject geçebiliriz. of Biraz love, daha as ısındık. we discussed in the beginning. Hocam Bunu dediniz ya That hocam. John, that Hocam life, that çok güzel. companion Ya life hocam is very dediğiniz vakit important. şimdi bir Gender mesela politics, gender politics yani kadın erkek cinsiyet politikaları vesaire. equality between men and İşte women, eşit whether they will be olacaklar mı equals or olmayacaklar mı? not. Mevleviler böyle When toplantıları Mevlevis have yaptıkları vakit this, yani have their bu meetings, they canlar call them kadın canlar, erkek my yok. Yani companions. tasavvufta So kadın erkek in tasawwuf, cinsiyet in bu Sufism, şekilde there's yani no men sohbet and şey olmadığı women. için nefsani They orada call each duruşlar other olmadığı companion. için It can means hem both erkeği hem men kadını and kasteder. women. Peki can olarak mı kalacak? But would you keep Yani it? Canan'a When varmayanın you canı cannot sıkılır. have a companion in your life would be Peki meaningless. aşk It would be görüşünüz squeezed only. nedir yani? Aşk So when we say çünkü şimdi love, o da of böyle çok course sıradanlaştı it Ama became ve ordinary. aman hocam. yani Being aşık in love, olmak, especially özellikle aşkı living yaşamak your love bizim in our kültürde culture, nasıl how would it be tarif defined and edilir, how would it nasıl be yaşanır? experienced? You Abi, talked biraz about evvel Nietzsche. Nietzsche'den Nietzsche bahsettiniz. says Nietzsche hiç diyor ya, nihilism. hiçlik felsefesi, nihilizm. Evet, evet. When we Şimdi talk about nihilizm nihilism, dediğimiz of vakit course, let's not tamam call it Batı Western felsefesi demeyelim civilization, de but Batı'nın after hani Fransız the devriminden French sonra o biyoloji, Revolution, the materyalizm, biological maddecilik vesaire, materialism, sekülerizm, secularism, pozitivizm, scientism, bilimselcilik vesaire when we geldiği came andan to these itibaren concepts, orada different farklı dimensions came on the boyutlar forefront. kazanıyor ve And of course, diğerlerinden tamamıyla they separate them arındırılıyor. from arındırılıyor. the Ama values. bizim But kendi in our kadim ancient geleneklerde de, kendi görüşümüzde de hiç tradition, dediğimiz when vakit, we say hiç dediğimiz vakit, null, evet biz hiçe tabiiz. we Niye tabiiz? really Kendimizi yok etmek. Çünkü zaten already biraz evvel vurguladığımız gibi bizde bir embrace şey yok ki. being nothing, being Yani null, gücü veren de, because we nefsi are veren nothing de, already. her şeyimizi veren Because de, the one who gives us power, who gives yani us ilham inspiration eden de is zaten Allah, Allah'tır. is God. Biz burada kendimizde bir şey So if we bekletmemiz bir try şekilde to şirke girer. give Daha meaning üst to tabakalarda ourselves, değerlendirdiğimiz it vakit. would Yani be bu açıdan mesela şimdi against şöyle our thinking değerlendirelim. of God and Nihilistik His açıdan power. baktığımız vakit So when you think of aşk gene nihilism, var there is ama love, çok but rastlıyoruz buna. when you Kadına talk about yönelik violence şiddet. against women, Diyor ki the ben guy diyor says, kadına I was in aşıktım love diyor. with her and I Gittim shot diyor her vurdum diyor 8 yerine. 8 times. Bunu diyor I başkasına couldn't let her bırakamazdım be ben with ona anybody aşığım diyor. else. I was in love with her. Bunu And the gören, people bunu who duyan hear this would run away insanlar from love. aşktan kaçar. Yani They would say, aşktan kaçar. Aman I aman der. cannot Katiyen deal bunun with yanına love if it yaklaşmaz. looks like this. Halbuki But bizim when you Türk think sanat of Turkish musikisini aldığımız artistic vakit, music, o when türkülerimize you look at our baktığımız vakit, folk değil music, mi? Ve and bizim when you look at our tasavvuf Sufi musikimize music, baktığımız vakit aşkı ve it muhabbeti talks nasıl about işliyor? love and it says, Cefayı de I çekerim, suffer çilemi de and I çekerim, love, I kulunda become your olurum, slave, kölende olurum. and I would Tamam. kill myself Senin for için you. de kendimi öldürürüm. This is the Bu best aşığın en güzel quality vasfıdır. of a Değil mi? lover. Sevgilisinin karşısında aynen bir Acting gülün just as karşısında a kendini sparrow o dikene göğsünü koyup bleeds da kanatıp its o güle o chest rengini vermesi with gibidir. the Rengini thorn vermesi of a gibidir. rose. İşte When bakın we say aşk love, dediğimiz vakit it's bizim because of anladığımızda the bird's love yani towards the postmodern rose. neoliberal And geç when we kapitalizmin talk o about tüketim love, it's toplumlarının very anladığı aşk different çok than farklıdır. what the Bu capitalist yozlaştırılmamalı. society Bence yasak koymalı. understands as Veyahut love. da para cezası koymalı. Maybe we Vergi really almalı. should Bir get, of sınır. course, Ben taxes şaka from yapıyorum. these Hocam people for love. yani Of course, I'm kidding. bu Of course, anlamlandırma actually, ile we ilgili have sorunumuz a var problem dünyada. in the world in Çünkü terms of bakın comprehension, İngiltere ve because in the Almanya'da UK, in birçok Germany, yerde hatta even in Japan, Japonya'da you know siz de very well dahil as biliyorsunuz. well. Oralarda In işte these places, yalnızlıkla there ilgili are even kurumlar var, ministries, bakanlıklar var. institutions about Çünkü insan loneliness, because yalnızlaşıyor ve people aşk become olmadığı lonely. için There's yani no aşkı love. o kadar düşürülüyor ki sadece But in işte our bizim culture, kültürümüzde love aşk is 10 described mertebe in olarak tarif ediliyor. 10 Yani steps.
The Birinci first step mertebe işte is alaka, interest, ilgi, sonra attention, işte and bağ then kurma, connecting, sonra and onun then yanında desire. arzulama. And when Bu it comes dördüncü, to the beşinci fourth, aşamaya fifth gelinceye kadar stages, hep it's all modern these dünyanın da bildiği attainment ulaşmayla ilgili. concepts the Fakat modern world ondan also sonra knows. But bizde after işte that, yani Vedut we dediğimiz call Vedut. Allah'ın It's one of ismi Allah's hem names, seven the hem de one who sevilen. loves and who is Dolayısıyla loved. And beşinci after the aşamadan sonra fifth karşı stage, tarafa it goes geçiyor. to Yani the artık other benim side. için I don't want istemiyorum, it for senin için myself istiyorum. anymore. Onun I için want it de for you. işte saçları Even dökülse, that is kilo why even alsa, though you ayağı lose your kırılsa hair, o you zaman gene put de on weight, siz onu you seviyorsunuz. break Onun your için leg, ben you still love sizin kızınıza that olan person. That is why I muhabbetinizi, really sevginizi appreciate your hakikaten love towards your duygulanarak daughter. And izliyorum. this is Bu da actually işte the aynı same love. aşktır. İlla ondan sonra You sizin biraz previously önce mentioned bahsettiğiniz that aslında sarmaşık gibi ışık dediğimiz just şey like an kalbi ivy, sarar. that Dolayısıyla love biz ilk surrounds yaratılan your bir heart. anne And karnında a kalp mother's olduğu halde heart, kalbimizi although o we have kadar this heart, we ihmal really ediyoruz ki o disregard it. duygu That emotion is artık set aside. bırakılıyor. Dolayısıyla That is bizim why bir dönem bu this kültür culture in bu this coğrafyada geography o kadar was yaygındı very ki İspanya widespread. üzerinden bu And aşk over Spain, kavramı this Avrupa'ya concept of gitti. love O came dönemde to işte went to Trabador Europe. That lyrik there's a dediğimiz bir style called tarz var. Trablurik, Fakat but onlar since anlamadığı they didn't için understand sonra it, düşüş it yaşıyor. Yani was normal turned sıradan again into sevgiliye that dönüşüyor ama ordinary love. işte But the Leyla ile story of Mecnun Layla and hikayesi. Yani Mejnun. Leyla'nın bastığı yere ben Mejnun says, let ayağımı me step basayım. on Layla's Leyla'yı step. gören Let me look at köpeğin the gözüne eyes of bakayım. the dog who sees Ya bu öyle Layla. bir şey ki This bu is such insanın işte etik a thing dediğimiz that başından ifade ethics, ettiğimiz everything her that şey we're talking about estetikti. since the beginning Ama is biz batılı aesthetics. But with a anlayışla Western hepsini understanding, bir değer, we bir turned dışsal bir everything into ahlak an anlayışına external dönüştürmüşüz. understanding of Dolayısıyla onu da morals. işte That is how tanımlıyoruz, we define it, öğreniyoruz. we Dolayısıyla learn it. yani bunun But hal this needs diline to be turned dönüşmesi into a gerekiyor. different Onun language için bir of anlamda bazen size this işte modern uh, sufi diyorlar. Bunun situation. But that's pratiği why they call önemli. you modern Yoksa Sufi. kitaplar yazıyor. But that is, of course, Kitap değil. practice. You Yani write bunun books, but it's not hayata about only books. dönmesi Maybe we için işte need to yeniden belki de o re-experience duyguları, these çünkü feelings in duygu order to translate it bir to anlam life, bırakıyor. because this Ve emotion is biz what's aslında geçmişi important. When we are değerlendirirken thinking duygunun about the bizde past, we hatıramızda ya da actually think hafızamızda of the bıraktığı meaning of that emotion anlamla had in our hatırlıyoruz. memory. Yani We çocukluğumuzu, remember our gençliğimizi youth, our vesaire. childhood. Sizin In o your interviews, I also röportajlarınızda da ben realized that, fark ettim. especially the Özellikle acı concept of kavramı. pain. Yani bir On taraftan one side, you have ilgilenilecek a bir life to be hayatınız var, envied, you güzel have bir a eğitiminiz great var. Ama education, but in all söyleşilerde of hep your interviews, you acıya da also vurgu highlight yapıyorsunuz. pain. And how would you explain Bunu this, nasıl both açıklarsınız? Hem personally kişisel and olarak hem de in terms of the acının place of pain in hayattaki life? yeri How would you olarak. interpret it? Şimdi acı Pain, biliyorsunuz of modern course, toplumların veya da is not postmodern something that the toplumların pek modern hoş tutan bir societies şey or değil. postmodern societies love. We forgot Acımayı about unutmuş bir compassion toplum and we forgot gözyaşını da about unutmuştur. tears, but tears are Ama very gözyaşı çok important in our önemlidir own bizim kendi literature, literatürümüzde malumunuz as you olduğu gibi. know. Ve And when you yani say hüzün sorrow, dediğimiz vakit hani sorrow vesaire dediğimiz vakit it is bizde an tekamül element that edici is bir important unsurdur. in our own Yani culture bizim and kendi kültürümüzde ve civilization. uygarlığımız Sorrow is açısından very hüzün çok important, önemli. and our, Hazreti Peygamberimiz de yüzü of hem course, güler Prophet malumunuz Muhammad, hem de hüzün when yansıtırdı. he felt Öyle sorrow, diyor it would büyükler reflect on his face. şemail That is kitaplarında. how we read in Yani the şimdiki holy insanın important da books. benzeri bir tavrı And I think it's içerisinde olmasında important for bence people to yarar var. experience this sorrow. Yani If bir you are acı sana given verilmişse with this pain, mübarek olsun. uh, Mübarek olsun. it is Bunu because kendini you need geliştirebilmen, to kendini develop aşabilmen yourself with için it, for you to adeta bir surpass basamak, yourself. bir It is a merdiven, ladder for your kendi own miracın için önemli bir vesile, bir features. It's important. It's a performans performance activity. aktivitesi, It's an bir exercise for you egzersiz, to daha be iyi better. olabilmen için senin Think bir of it as a sportif sportive mücadele olarak sportif mücadele olarak. competition. Yani But öbür from açıdan another baktığımız point vakit of view, insanın it's hani mutlu human olması. beings to Hani be kahır dedik ya, happy. Türkçe kahır There vardır. is happiness Hani in Yunus Emre sorrow Öke'ye and baktığınız sorrow in vakit şimdi happiness. biraz So, sulandırarak anlatayım ben of size course, mesela. Elbette böyle hani you can gülen bir see insan olarak someone görürsünüz. Doğrudur, as a içinde person pozitif who bir enerji smiles all the vardır. time. Biraz bir That ferahlık person vardır. could Ama have a positive temelde bir person, of felsefem course, but vardır benim. the principal Ya kime philosophy is that dokunabiliyorsan whoever you dokun ya. touch, whoever you try Yani to kime touch, dokunabiliyorsan bir just dokun. Bir say iyilik yap, bir şey olsun. Biraz evvel siz bahsettiniz. that İhsan.
you İhsan. need to say, Yani hayır. no, this Hasena, smiling, güler this yüz, compassion, sadaka. this Ne help, derseniz deyin aid, buna. try Ama to help dokunmayın insana people. ya. Dokunmayın insana. Maybe that Onun belki sana person, ihtiyacı var. although it Senin güzel smiles, bir sözüne needs you, ihtiyacı var. you Güzel bir sözüne needs the ihtiyacı var. gift of you. Yani ben Need that belovedness. But of course, when someone cries and sings these sorrowful songs, of course, it would of course be meaningful to cry for God because it talks about because the songs sometimes talk about separation. But that sorrow should be an instrument for your own personal development and for you to be benevolent to other people. And it's very important. I saw a movie. I think Benny Kay was a clown, a very funny clown. But when he went backstage, he cried. Mim Kemal, myself, wouldn't I have my own problems, my own sorrow? It could be worldly problems, it could be out of worldly problems, but Mim Kemal has his own tears. And 90% of my tears are shed for Allah. Why? If you because I work with, of course, children with disabilities, not only my own daughter Nazlı, but when you approach these children, when you are benevolent towards them, and of course I feel ashamed by saying this, but if we are the representatives of God in this world, we need to think of these when we are approaching them, and we feel closer to Allah, we feel closer to God, and that is how you shed your tears. Through Corona crisis period, people couldn't get out of their homes, they couldn't do good for the others, but then we discovered this instrument that is now connecting us as well. If people are feeling bored at home, they said, let's have online concerts, expeditions, a lot of museums opened online. So this is a new transformation. Maybe we can start talking about music at that point. You are using it for both therapy and you say ney, this type of flute, ney. You say it makes people calmer and more wiser. Can you explain it? Yes, Hazreti Mevlana Rumi. Rumi says that listen to ney, and as you know, we have the music group MFÖ. They had a song. It says "Sen neymişsin birader." That's the name of the song. And when someone calls me "Sen neymişsin," it has the word ney in it, which is the musical instrument itself. And I become very happy when people ask me, because ney is people themselves. Ney is Rumi. That instrument, that musical instrument. It goes to Gilgamesh, to King Midas, it's mythology, it's reinterpreted throughout the cultures, but the most meaningful definition comes from Rumi, because Rumi starts by saying, listen to the ney, listen to this flute. And when you hear it, you go to nature, you are inside universe, and you feel the breath of God as the wind, and you feel the wind inside. And when you feel that, you feel this immense, you would remember that verse from Quran that says everything represents God. With that sound of the wind, that sound of the wind is actually the representation, and they start swinging. And when you hear this, flowers blossom, birds start tweeting, and it actually feels like the universe of the lovers. And you flute, you ney, they
how ney öncesi is made kuruturlar. of is Yani actually Hazreti from Peygamber'in these şeyleri, straws. Hazreti Mevlana When the hazırladığı değil mi? straws are Önce cut onu bir down, they yakmak first lazım. have to dry Ama down and they işte burn olduğunu the zannetmedi, bir straws yakarlar. first in order to Önce bir Bunu shape üflemek, it as ney, kurutulur. as the flute. Demek ki Actually, sadece bununla need ilgili to bir have a program show yapmamız dedicated lazım. to this, a Yani program onu Tabii içini dedicated to this. oyarlar. İçindeki Evet, Yes, nefsi of course, atarlar. they 7 tane uh, delik koyarlar. 7 nefis after the mertebesi. straw 9 is boğumdur. dried İnsan out, they 9 tabakadan dig holes in müteşekkildir. it, and Eğer if the bu rüzgar wind iyi is üfürüyorsa, fluted iyi üflüyorsa well, başına it da flows başfareyi well takarlar ama o inside that zaman insanı instrument, kamile oldun that derler. Onun sound that verdiği it ses, brings out onun verdiği is ses Cenab-ı actually Hakk'ın uh, Elestezinde ben sizin Rabbiniz değil miyim? brings along the Sözüne saying of God, en "Am I not your God?" It's yakışır the most beautiful sedanın, sound, and o olduğunu söyler Sufis say mutasavvıflar. that it is Dolayısıyla the se, most ne beautiful and çok ve important insanı bu sound that alemden uhrevi lifts aleme human taşıyan beings en from önemli this world aletlerden bir to the tanesi. outer world, to the other world. So Üflemek derler, you çalınmaz. don't play Çalınmaz, ney, üflemek that derler. instrument, you İrşad blow meselesidir. it. So O it talks ney about işte ayrılıktan söz eder separation ama in o its ayrılık sound, nasıl bir but it's ayrılıktır? very İşte her valuable. It's in insanın the essence of tasavvufun özünde o tasawwuf. vardır. Ne vardır In the tasavvufun essence of özünde? Sufism. Baktığınız vakit It bir has this insanda o sorrow in hüzün human vardır. beings. O And hüzün nasıl how did it oluşmuştur? happen? Cenab-ı Hakk'ın o It hitapı happens when you hissesini hear duyduğunuz zaman ben sizin Rabbiniz those değilim. words İnsan and o arada that aşk ile sound, kendinden and you geçmiştir. Sekr haline become, girmiştir. Ve ondan you sonra Allah insana transcend o ruhları giydirmiş, yourself. dünyaya vermiştir. And İnsan hep you o anı always hatırlar. remember O an. that moment. Yani That Allah'tan moment you geldik came Allah'a from gideceğiz de God and you arada will da go Allah'la to beraber God. olmak lazım. And in the İşte meantime, in tasavvuf the sırrı. middle, you have to Onu da size think of Allah. God. Güzel iş If you yaparsınız. do this, Güzel you insan become a olursunuz. good Cemal person, olursunuz. beautiful Ne person. And olursunuz that diye o neyin sound of sesi ney hep size onu reminds hatırlatır. you Dikkat, of that. dikkat. Sela böyledir. So do Ezanlar Selah, böyledir. so do the call Barışa, for Allah'a, prayers. It doğruluğa, calls you towards iyiliğe, God, sevaba goodness, bizi götüren, and iyiliğe, benevolence. hayra, hasenata götüren These are the bu calls that çağrışlar olur, brings us çağrılar to olur. goodness. You explained çok it güzel very açıkladınız. well, İnşallah and hopefully, bir inshallah, we program will have yaparız. a program Müzik, terapi for ve music and musical ilgili therapy, İnşallah. hakikaten because there's a lot söylenecek to say, ve and everything you açıkladığınız explained her şey zaten bir actually anlam gives a katıyor. certain Yani sadece meaning. bir It's çalgı not only a aleti ya da musical işte bir saz instrument, değil. it has a Dolayısıyla meaning. anlam That is why it's kattığınız important. için And önemli ve so hayatta da is böyle. life. Ben çağdaş In hayatta modern life, aslında bu actually, if virüs it wasn't ya for da this salgın virus, olmasaydı belki bu if it tür wasn't for konuları this da pandemic, maybe konuşmayacaktık. we wouldn't be Şuraya varmak discussing these istiyorum. at all. What Özellikle I'm trying to say is, Hazreti especially İbrahim'e as dayanan religions dinler olarak going to Hristiyanlık, back to Yahudilik ve Abraham, İslam aynı Christianism, Islam, they all kökten come from gelen. the same root. And Hazreti Musa Moses, as you know, biliyorsunuz in order to İsrailoğullarını save the Mısır'dan Israelis from kurtarabilmek için Egypt, when çocukken he was daha a baby, a bebeyken child, a baby, bir he's put işte on sepete konuyor a ve basket Nil'den and goes saraya through gidiyor. the river Nile Benim sorum and goes şu, to the yani palace. My question bugünkü is insanın about the değişimiyle ilgili change, olarak transformation of Hazreti human beings, Musa modern human beings. diğer If İsrailoğullarıyla Moses birlikte stayed köle as olarak slaves with the kalsaydı Israelis, would İsrailoğullarını he be Mısır'dan able to save kurtarabilir miydi? Israelis from Egypt? Ya Yani So bugünkü biz us today, bu with the things that ezberlerimizle we already yeniden know, when we are düşünürken reinterpreting, kendimizi rethinking, işte we batırdığımız, are, haksızca bu although we kadar have üretim this level olduğu of halde production insanların hak teferruat from all içerisinde around the bulunduklarını world, ve at the same açlık ve time there is savaşlarla hunger boğuşan and bir there are insanlık var. wars, we are Fakat hiç struggling with kimse it, but sorgulamıyor. Çünkü no one ezberlerimiz, questions it because we have okullarımız, the işte things that we siyaset bilimimiz, memorized, uluslararası our ilişkilerimiz schools, hep our political reel relations. politik We have dediğimiz this bir thing şey called real var. politics. İşte kendinizi You should güvence take altına yourself on alacaksınız, under yayılacaksınız ve guarantee. benzeri. Dolayısıyla So Hazreti Moses, Musa if he stayed gerçekten de there, orada kalsaydı would o he bilinci be able to değişebilir change miydi? that mindset? Oradan hareketle bugün insan And bilincini daha would we canlılara have itibar this eden conscience of ve diğer insanları rakip living değil de with refik the olarak beings görebilecek and bir not anlayışa seeing nasıl other geçelim? people as çok güzel competitors hocam. but Şimdi biraz evvel companions? bu It's çok güzel. Ben great. çok I'm hoşlandım really sizinle enjoying beraber bu very much this söyleşiyi yapmanızdan, discussion bu with you, sohbeti this yapmanızdan dolayı. chat with you. Şimdi You biraz evvel talked about Nietzsche'den Nietzsche. bahsettiniz ya. Köle There's efendi this sendromu syndrome vardır of orada. slave Aslında and köle efendi master. sendromu Hazreti Mevlana'nın And üslubunda da mesela bir hikaye there are, of anlatırken course, çeşitli stories kahramanlar in a vardır. story, Aslında but whatever cereyan eden o
happens insanın happens içerisinde. within a person, Bir within insanın a body içerisinde, of a vücudunun person. içerisinde, And vücudun there are içerisinde different çeşitli organs organlar. inside a body. Hani biraz evvel hani We ikisinden talked about bahsetmiştik. Mesela breathing, we nefis, talked akıl, about gönül, ego, we bir talked about aşk, bir love, kalp vesaire. and Hepsinin these all içerisinde olan happen inside a insan body. şöyle değil And yani. I think Latin Zannediyorum Latin American Amerikalı person, I şu an don't ismini remember the hatırlayamıyorum name, but one ama of the Latin American philosophers filozoflardan bir said tanesi that söylemişti. in the 20. 20th century, yüzyılda in insanoğlu modernity, yani modernite döneminde her şeyin people efendisi olup da became the kendisinin master of efendisi olamaz. everything but themselves. Aslında biz So yani hakkı Allah'a we bir şekilde exiled biz sürgüne God. gönderdik. Karışma dünya Somehow we işlerine said, dedik. do Yani not pozitivizmin meddle in marifetiyle. world business Ama biz due to positivism. But we böylelikle thought we kölelikten would kurtulacağımızı be zannettik. Ama saved biz from yeryüzü ilahlarının slavery, kölesi olduk. but we became a slave Biz to the aslında earth, kendi nefsimizin to our kölesi own olduk. ego. Ve And of course, saçma bir şekilde de hani they kullanılan bir use şey this vardır. Hani word biat etme, biat biat. etme, They biat use etme, this biat word etme, biat etme diyorlar. Aslında önemli olan şey burada being a slave Allah'a to biat God. ettiğiniz Of vakit course, when you özgürlüğünüzün become bütün boyutlarıyla kazanmış oluyorsunuz. a person who Yani surrenders özgürlüğün to asıl God, anlamı, asıl you insanın understand, of course, kendi what's idrakine important is that you varabilmesidir. reach Yani bedenine self-understanding. de, aklına da, Self-understanding ruhuna da is important kendisinin for a efendi body, olabilmesi. for a İnsanın soul. kendisinin efendi People to olabilmesi, be masters efendi of olabilmesi, themselves could insanın only happen belki maybe through nefsini the people, ruhuna secde ettirmesi, insanın secde etmesi people's diyor. ego İnsan to acaba nefsini surrender ruhuna to secde the ettirirse, soul of the elinden people. The geldiğince ego secde should batsın oluyor. surrender to the Acaba soul. insan peki hamile mi? And İşte kölelik slavery, Allah when sizden God kul wants olmanızı you to be isterken böyle his beyaz slave, adamın it's not Afrika'ya as the gidip white man goes to zincirleyip Africa and ayaklarına prangalar enslaved vurup the gemilerle black Amerika'ya people taşıyıp and orada put them in plantasyonlarda ships çalıştığı and tarzda bir transported them to köleliği work in kastetmiyor. plantations. That's Bizim not kastettiğimiz what burada we are talking kastettiğimiz about. It's hani not the güzel bir şeyin slavery that we karşısında are Cenab-ı Hak talking kulun kölen about. olabilmesi. Tıp sanat musikisinde de Being var böyle kulun subject, kölen being olabilmesi. servant to Yani God kalbi is bütün important. It's in duygularımla our Sufi music as well. With kulun all kölen of your olayım. emotions, you Yani should muhabbetin be the Allah'a, servant to muhabbetin Allah'a. God. Bizim baktığımız When vakit you look at our kültürümüze culture, hani believe it or Tanrı not, ister inanın ister but inanmayın. Ama bazen sometimes bazen such öyle a bir Tanrı God figürü figure that çiziliyor is ki drawn. Tamamıyla bir It is korkunun a tanrısı. mythological Mitolojiyle de drawing. destekleniyor. But in our culture, Ama bizim kültürümüzde biraz evvel buyurmuş olduğunuz veçile elvedud olan God Allah, peygamberine de also Habibullah calls his demişti. prophet Habibullah. Ve So it says, insanoğlunu when I yaratırken de created ben the bilinmek ve humankind because sevilmek I want istiyorum diye to be yaratmışsa. known and Bunun to be için de loved. peygamberini de And the Habibullah yapmış. prophet is Peygamberin yolundan ve vessel, giden Yunus and Emre, Yunus Hazreti Emre, Mevlana'nın Rumi bütün dünyaya bu are the sevginin vessels mesajını to devam ettirsinler, spread anlatsınlar, this her tarafa message götürsünler of love. peygambermişse. O zaman And bu Allah then this God, hakikaten then Allah yani it deserves to be loved, kardeşim yani. of course. Allah aşkına da. We say Allah Allah aşkına aşkına means for the diyoruz love bakın of ya. God, for the love of Ama Allah Allah. tabii aşkına diyoruz. Kur'an'ın belki de Maybe we need orada to açmak gerekir. elaborate İncil'den different farklı from olarak Bible. Quran kronolojik is bir not kitap chronological. değil. It's Yani not a chronological tabii. book olarak, historically. tarihsel olarak bir And de Allah'ın direkt God kula yani insana direkt gönderdiği sends kendi hitabı. this Onun için de oradaki expression aşk da to önemli. people Yani directly. That is siz why that direkt love is onu important. When you're okurken reading it, you have yaratanla direct direkt connection irtibata with geçiyorsunuz. Onun the için de Creator. That is why in bizim our culture, kültürümüzde Kur'an'ı not açıktan reading the book okumak değil. Quran, but there's Hatta işte also a ayet de verse, as vardır you ya, know, gecenin just bir wake up in the kısmında middle of the kal. night and Ve adeta feel o that love aşkı yani seven between ve sevilen the loved arasındaki o and the one who ayet loves. dediğimiz Read şey it, o read the şekilde verse okumak. with that Onunla eye. buluşmak, kimsenin Meet görmediği that bir without ortamda okumak. Bu any set of anlamda da eyes. That is insan why it's için a büyük bir great hazine treasure olarak for değerlendiriyorum. people. Professor, Hocam bir soru let me daha ask you one more yöneltmek istiyorum. question. Yani Of course, sohbetiniz it's a hakikaten delight benim to için talk to içimi you. açıyor.
Var ol, ne güzel oldu. Thank you Sayenizde, and sayenizde. may God Evet. bless you in all of Bütün your demeçleriniz, eğitiminiz speeches, ve education, kendi your own tecrübeniz experience, ve hatta öncülük and you're also a ettiğiniz biraz önce pioneer bir kısmını in some sadece fields konuştuk. as well. When you look at all Onlara these subjects, bakıldığında bir in anlamda some way, hayatın how would you anlamını summarize the nasıl meaning of life? özetlersiniz, yorumlarsınız? Çünkü Because biz the name of our programımızın program adı is da yeniden Reinterpreting. anlamlandırmak olduğu için. Hocam Let me şöyle say, söyleyeyim. Ne let me olursunuz also address the gençlere de young söyleyeyim, people. herkesin kendi yani bir zaman geliyor, bir zaman Time sonra comes and you işte die and you have a mezar taşına tombstone koyuyorlar. and you're Evet, dead. fani diyorlar. You're Yani no longer yani, on yok. this world. Yani şimdi orada But what do you geride leave bıraktığınız behind? That is yani the hayatın meaning of anlamı oradan life. çıkacak. Hayatın anlamı oradan çıkacak. What I Ben say diyorum ki is hep söylediğim bir şey vardır. 21st century, 21. yüzyıl, 20th 20. century yüzyıl modernity modernite kahraman doesn't istemiyor. want a hero. It wants Anti-hero istiyor, anti-hero. dikkat edersiniz. There's Anti-heroizm var. anti-heroism. Anti-heroizm. Yani sen Be kendi the hero ömrünün of your kahramanı own ol life. kardeşim. Yani ben nasıl Turgut Reis'i yazdım. So Kendi, be your own yani Hızır, your Hızır'ın own ol ya. helper. Hızır ol sen ya. Yani kararını You're ver. Ya either Hızır going olacaksın to hayatta be ya Hızır a olacaksın. coyote Hızır or olmak a çok helper. kolay. You should. Şeytanla işbirliği It's yaparsın. really Şeytanın easy önünü to açarsın. be Tamam. Öbür tarafta yürüyen kurmanlar hepsi para working eder. with Ne evil. demek? Bana doğru You dedi could yani. be slave to Yani the oradan money. da bir hızırlık yap. But Yani what you need to do is touch dokun, the lives of dokun bir people. şeyler yap. Be a Yani onun için hero. bir kahraman ol. Be the hero Çocuğunun of your nezdinde, torunun child, nezdinde grandchild, dedesini so that anlatabilecek, they could babasını reminisce anlatabilecek. of Veyahut their da bir mahallede fathers, of their geçtiğinizde grandfathers, or mezar when they taşısın, see mezarın your üstüne bakıp orada yatıyor işte. Ya Kemal iyi adam ya. tombstone, they should say he was a Maşallah good ya. guy. Falan. Evet. They should say Bir şey something desinler. about you. Bir şey desinler. So Yani touching Bir cana a life, dokunmak, bir making cana a life, a mutlu companion etmek, happy. Bir canım. sevmek. Hani bir de öbür taraf için Of ben course, öbür and tarafa I tabii ki also inanıyorum. believe in the afterworld, Yani the öbür taraf olmasa afterlife. da insan Even if I didn't hep believe in bunları afterlife, I yapar. would have Öbür done taraf all bir of these. beklentim I yok. don't have an Bir beklentim yok. expectation. But Ama when şimdi you Cenab-ı have to Hakk'ın answer karşısına to gittin. God, God Ne would ask getirdin you, bana what diyecek. did you bring me? Ne getirdin bana diyecek. Bana ne getirdin sen? And you will Ha, think, şimdi düşüneceksin, what did I taşınacaksın. bring Bak, you? ne getirdik? Şimdi bütün All of yaptıkların these things that I biraz do, evvel as you ifade ediyorsunuz mentioned, gibi all şey-i of them mukabelun olan are kadir to esmasında just neşet eden to tecelliler bring yapılmış bir şey. something to Hiçbir şey God, getiremedim ben sana ki. to make Ama God pleased. ben sana But kalbimi getirdim. even if you didn't bring anything, Açacaksınız, you will say, I koyacaksınız. brought my heart to you. Bak bu You aşkı will getirdim. open that heart, and I brought Sen my bana bu love aşkı verdin. towards you. Bu aşk And that nurdur. is the light, Nur. that is love. What do we Aşk. want? Ne istiyoruz Love biz? is Aşk actually bence this nurdur. light. Uh, Yani muhabbetullah. you bring a Allah'a clean tertemiz heart getiriyorum. to Tertemiz God. getiriyorum. God, Buyur. I bring you this Sen clean bana bunu heart. You içime gave this to koydun. me. You Nefes gave this olarak to me verdin. as a Ne olarak breath, gördün. as a Şimdi de ben name, sana bunu teslim as ediyorum. this Al instrument. emanet. Now I am giving this Bu back to emanetim you aşk ya. with love. Hazreti aşka kavuştun. Yes. Sen aşıktık. You taught me Aşık how olmayı to öğrettin. be in love, Maşukumuzu bulduk. and now Seninle that kavuştun. I got Hazreti back aşkın with you, got içerisinde back together zerren with bile you, kalmasın. Zerren I bile don't. kalmasın. It doesn't öbür matter tarafta. if I'm on this side or the other side. Bu senin masalın olsun. This should be Menkıben your olsun. mesnevi. Mesneviğin olsun. This is what Bir tekmiş. this is Bir what tek. matters. Bir tek. Nazlılar, Şemsler, Yunus Shems, Emre'ler, Rumi, hayatınızda Yunus Emre, the karşılaştığınız problems in şiddetler, life, the evil sıkıntılar, in life, musibetler, ne dersiniz deyin, all of them ibretler. Hep bu iş are to içindir. this end, to this Hep bu iş içindir. purpose. Yani When you Cenab-ı meet Hak'la God, when karşılaştığınız you vakit, meet Hazreti Allah, when you Peygamberimizle meet the orada Prophet karşılaştığınız vakit. there, Değil mi? this is Bir tek budur ya. what you Bir tek budur. are Ne? supposed to Ne? have. Canım herkes biliyor. Bugün en basit lisede, Everyone üniversiteye knows giriş that. sınavlarında Everyone yazıyorlar. knows the İslam'ın 5 five şartını da yazıyor. prerequisites of Öbür tarafa Islam. gittiğiniz vakit öbür tarafta soruları It's da yazıyor. taught in Zaten high Allah schools. Kur'an'ı vermiş, soruları da vermiş. God gave you Yani Quran orada and He kopyala gave you çekseniz the söyleyeceksiniz. Yani answers onlar and the basit. Ama questions. Halil'iyle Even Allah if size you soracak. copy, you would know. Halil'iyle. But what's important is what's Şuranı on your nasıl heart, getirdin? what's Şuranı. in your heart, how you Şuranı bring your nasıl getirdin? heart. You cannot put İşte on a orada mask maske there. takamazsın. There are no masks. Orada Masks maske yok. off. Orada maske işte. Thank you very much, Çok Professor. teşekkür ediyorum This was a hocam. Hakikaten çok great hoş delight. bir sohbet oldu. Canım, Biz bu With tür these kinds of questions, sorularla we are trying to hayatı yeniden reinterpret life, anlamlandırmaya because çalışıyoruz. Çünkü the kültür thing what we dediğimiz call şey culture sürekli yeniden needs to üretilmesi be gerekiyor. Aksi takdirde reproduced.
Otherwise, sadece it only başkalarının talks about other hayatlarını people's anlatmak, lives. sadece sizin tarihçi Of course, we yönünüze hiç tabii couldn't touch değinmedik. upon your historian Sadece side, but tarihteki olayları ve vakaları history is bugüne not only aktarmak değil, bugün telling the yaşayan story of insanlar what olarak happened, but hayatı yeniden we, as people who anlamlandırmamız live gerekiyor. Bu today, should anlamlandırma reinterpret süreçlerinde life. de And thank you bize all very katkıda much for your bulunduğunuz için çok contribution teşekkür ediyorum. to Beni reinterpreting. davet Thank you very ettiğiniz much için for ben inviting şükranlarımı me. arz ediyorum hocam. Var olun. Biz We izleyicilerimize böyle bir promised saat our viewers sözü to verdik. keep Onun it için at sözümüzde 1 durmak hour. için. Aksi takdirde Otherwise, I ben would bu love sohbeti to devam ettirmek continue isterim. this İnşallah bir başka chat with you. programda devam edelim. Inshallah, hopefully, let's continue in Sizin another ilave program. etmek Would you like to istediğiniz bir şey add var anything? mıydı No. hocam? Thank you very much. Yok, Thank var you. olun. Eksik olmayın. Çok teşekkür And ediyoruz. I wish you Bundan success sonraki in your çalışmalarınızda future da endeavors. sizin feyizli, bereketli And olmasını diliyorum. your Hakikaten çok institution is gönlümüzde olan bir really müessese. has a Çok place in our yani hearts. kültürün And you talked değerini about the value söylediniz. of Hem culture sizin hem and ekibinizin your hem de team and bu your imkanları size sağlayan and this management who gave yönetimimizin this de opportunity for us. bu konudaki These doings marifetleri do gerçekten really mazhar. deserve appreciation. Allah önünüze Thank you. açsın And my diyoruz. blessings Dualarımızla. and my prayers are with you. Peki, çok teşekkür ediyorum. Thank you very much, Çok distinguished kıymetli izleyiciler. viewers. İnşallah Hopefully gelecek next hafta week we will yeniden be bir together with konukla you once again with another hayatı guest yeniden to anlamlandırmak reinterpret, için, rethink yeniden yorumlamak about için life. gelecek And hafta next week Yunus Emre Enstitüsü sosyal we medya will hope hesaplarında to sizi see tekrar you in Yunus Emre Enstitüte's ağırlamaktan mutlu accounts. olacağız. Have Hayırlı a good geceler. evening, Dünyanın her tarafında dear bizi audience, izleyen in all izleyicilerimize around the en world, and içten I extend my muhabbetlerimizle deepest regards to you. hayırlı Thank you. akşamlar diliyorum.